Good afternoon, everybody. So in the last lecture, we have to be study the thermal runaway process and whatever the effect of thermal runaway that we have to be seen in the last lecture. In this lecture also we have to be revise the same part again, and then we have to be start the compensation technique for the transistor. Did you getting my voice? Please reply. Did you getting my voice? Please reply. Did you getting my voice? Yes, sir. Okay. So see, we have seen the thermal runaway process, what it does. थर्मल रनवे प्रोसेस ज्यावेळेस आपण पाहतो ना त्यावेळेस थर्मल रनवे प्रोसेस म्हणजे काय हे ऍक्च्युअली आपण पाहून घेऊया. कारण आधी आपण रिवाइज केलेलं आहे त्याच्यामध्ये काय सांगितलं होतं, थर्मल रनवे प्रोसेस अशी प्रोसेस होती की ज्याचा एकत्रित इफेक्ट जो असतो ना तो तुमचा डॅमेज ऑफ युअर ट्रान्झिस्टर, राईट. ट्रान्झिस्टर डॅमेज होतो, राईट. तो डॅमेज व्हायचे कारण काय ते आपण पाहणार आहोत. ते पाहत असताना ते अवॉइड कसं केले जाणार हे सुद्धा आपण पाहणार आहोत. See, one of the important thing with respect to the thermal run process is that when we are applying the voltage or current through the transistor, in that case, the damaging purpose of your transistor is that due to the collector base junction is important point regarding it. See, when we are applying the voltage or current across your transistor, in that case, that voltage or current applied to the base terminal, whatever the output coming across your transistor is on collector terminal, right? So for the purpose of your power in as well as power out, collector and base junction are important, right? So for the purpose of your transistor, there should be important factor is related to the thermal runaway is that there should be collector base junction, right? So collector base junction is important factor for the purpose of dissipating power or dissipating power. If the capacity of that particular junction, that is collector base junction, is increases, in that case there should not be possibility of the thermal runaway, right? So when we have to be increases the temperature across your devices, in that case collector base junction requirement of the collector base junction temperature should be constant, right? So that there are two reason behind it is to increase in the collector base junction temperature, right? Two reason indicate that thing important indicate that there are two reasons behind it is the increase in the collector base junction temperature. One is nothing but the temperature of the surrounding temperature of your device, that is transistor. There is nothing but an internal heating. So what it indicate that ambient temperature indicate that whatever the surrounding temperature of the transistor, if it is increases, it may causes there should be increase in the collector base current or collector base temperature, right? And another reason, internal heating. So whatever the voltage or whatever the current applied across your transistor, it may causes there should be internal heating of the devices. These are the two reasons which causes the internal heating of the transistor should be happen, right? So what effect of it? See, exact effect of all of the thing due to the increasing the temperature of the devices is that community indicate that ekatrit, right? So due to that there should be damage of transistor is happen, right? So one of the important thing how the actually thermal runaway processes happen, right? So see, when we have to be applying the voltage or current, it may causes, it is nothing but a base current as we have to be applied. So due to that applying the base current, there should be output is coming across your collector, right? So due to that collector current also increases, right? So collector current increases. So due to increase in collector current, whatever the current flowing through it, it causes power flow of that portion is also increases, right? So power flow of that portion is increases. So see, we have applied the input to the base and we have got the output across collectors. So it is nothing but a base collector region. So due to the applying the voltage or current, this may causes whatever the collector base junction temperature or whatever the current flowing through the collector base junction, that should be increases, right? So there should be increase in this collector current. What happen? See, this will causes the temperature of the particular junction, that is collector base junction, also increases. Why it is? Because we have applied the input to the base up and we got the output at collector. So important factor for input and output is base and collector, right? So temperature of that particular also increases because
whatever the output current coming across your collector, that increases. So why that increases? Because we have applied the input to the base, right? That's why for that purpose important factor is collector base junction. Okay, so see, we have to be increases the temperature of collector base junctions in this case. Now how, see, one of the important thing, as the temperature increases, see, temperature and the resistance that are inversely proportional. So see, as the temperature increases, resistance decreases, right? So due to that, what happen, as the temperature of the surrounding of the device increases, it causes the resistance of the transistor increases. Again, see, resistance increases indicate that again more current flowing through the device. You know that R equal to V upon I. म्हणजेच काय असतं, रेजिस्टन्स जर कमी झाला तर तिथून जास्तीत जास्त करंट फ्लो होणार आहे, बरोबर. त्यामुळे काय होईल, अगेन त्याचा इफेक्ट काय होईल, मोर अँड मोर करंट तुमच्या ट्रान्झिस्टर मधनं फ्लो होईल, राईट. त्यामुळे त्याचा एकत्रित इफेक्ट, सो लास्ट इफेक्ट ऑफ इट इज दॅट युअर डॅमेज ऑफ द डिव्हाइसेस. दिस विल बी हॅपन in case of your thermal runaway process. So all of the thermal runaway process, there should be important factor is that ambient temperature and the internal heating, there should be increase in the collector base junction temperature. Due to increase in collector base junction temperature, there should be reduction in the resistance of your transistor. Due to reduction in the transistor, more and more current flowing through the transistor. So that more and more current flowing indicate that there should be more than that of your acceptable capacity of transistor. So this causes the damage of your transistor is happen. So this is nothing but an actual thermal runaway process. So this is not acceptable. See, thermal runaway indicate that damage of your transistor. So each and every operation of the transistor, if it damage of the transistor is happen, how it is whatever thing happen. See, जर सारखं जर डॅमेज होत गेला असं तर त्याच्यामुळे ट्रान्झिस्टर सारखा डॅमेज होईल. त्यामुळे काय होणार आहे, कॉस्ट आपली त्याच्यासाठी भरपूर जाणार आहे, बरोबर. सो फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू बी अवॉइडिंग द thermal runaway of your transistor. There are certain things which causes we have to be avoided the thermal runaway process. We have seen the same in this next slide. See, we have seen this thermal runaway equation. Actually, this equation, what it indicate, that thermal runaway equation indicate that how the particular equation form with respect to the thermal runaway and how thermal runaway is happen, right? That is the equation. See, before that we have seen this process, how we have to avoid the thermal runaway process, right? So see, two things which should be important for the purpose of your thermal runaway or avoiding the thermal runaway. One is important thing is that we have to be we have not going your collector junction temperature over the certain limit, right? Each and every devices, see, each and every devices which is manufactured by manufacturer, it should tell that consider as a 20 milliamperes, right? So don't go exceed the temperature below the 20 milliampere, right? If it is told by the manufacturer, right? म्हणजे मॅन्युफॅक्चरर जे ठरवलेले आहेत ना त्याच्यापेक्षा जास्त करंट तुमच्या डिव्हाइस मधून फ्लो व्हायचा नाही, फ्लो द्यायचा नाही, त्यावेळेस तुमच्या डिव्हाइसचं थर्मल रनवे अवॉइड केला जातो. अदर सेकंड रिजन आहे, इफ इट इज गोइंग मोर, तरी सुद्धा इफ इट इज व्हॉट एव्हर द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिव्हाइस और व्हॉट एव्हर द व्होल्टेज फ्लोइंग थ्रू द डिव्हाइस इज increasing over, right? In that case you have to use another device, that is heat sink. Heat sink indicate that if the transistor backside of your transistor, we have to use the metal strip, indicate that aluminum strip which should be connected back of your transistor. Whatever the voltage or whatever the current increases, it causes the temperature of the particular area increases, that should be accepted by aluminum strip, right? So heat that should be evolved, right? म्हणजे ती हीट जी बाहेर पडते ना ती तुमच्या अल्युमिनियम पट्टी गेली आणि ती तुमच्या एनव्हायरमेंट मध्ये सोडेल, म्हणजेच तुमचे इफेक्ट काय होईल तर डॅमेज डिव्हाइस वर नाही, राईट. दीज आर द टू थिंग to avoid the thermal runaway of your transistor. We just discussed this thing, mathematical thing, right? So see, we know that for the thermal runaway, we know that this is the considerable thing. We know that collector current is nothing but a beta IB plus ICO, right? So we know that ICO equal to, see, we have to be just consider these two things, this equation and this equation. So we know that ICO is nothing but ICBO divided by 1 minus alpha, right? So 1 minus alpha, we know that alpha, we have to be calculate the value of the alpha. So alpha is nothing but a beta divided by 1 plus beta. Okay, so
we have to be put out that value for the purpose of your alpha. So ICBO divided by 1 minus beta divided by 1 plus beta. Okay, ICBO as it is, we have put out this thing. So we know that for that purposes here is one only and here is the sum base. So we have to be equalize the base. So that's why we have to be multiplied by this thing to upper side, right? So it is nothing but ICBO divided by 1 plus beta minus beta divided by 1 plus beta. Okay, this is the thing. So plus beta minus beta cancel upper side. So only 1 divided by 1 plus beta upper side ICBO. So whatever the term coming below, it is only the 1 divided by 1 plus beta. When it is going upward side, it is multiplied, right? So ICO equal to ICBO into 1 plus beta. Okay, see, ICO equal to ICBO into 1 plus beta. Okay, from equation 1 indicate that this equation IC equal to beta into IB plus ICO. Okay, in this equation, whatever the thing ICO is coming, we have to be calculated here. So for that purposes, we have to be written this equation. Okay, see, IC equal to beta into IB as it is. For the ICO, we have to be written 1 plus beta into ICBO. So see, IC equal to beta into IB plus 1 plus beta into ICBO. This is written. Okay, but we know that ICBO is nothing but ICO. So for that ICBO, we have to be written as ICO. ICO is nothing but a collector leakage current, right? Collector leakage current. See, this type of leakage current is happened due to the minority charge carrier. See, any of the devices, either your transistor or diode, it have majority as well as minority charge carrier. Minority indicate that, लक्षात घ्या, जर NPN टाइपचा ट्रान्झिस्टर असेल तर त्याच्यामध्ये मेजॉरिटी एन असतात, लक्षात घ्या, 2 एन आणि 1 पी, आणि पीएनपी असेल तर 2 पी आणि 1 एन, बरोबर. म्हणजे मेजॉरिटी कुणाची झाली, एनपीएन मध्ये मेजॉरिटी तुमच्या इलेक्ट्रॉनची झाली. पण इलेक्ट्रॉनची जरी मेजॉरिटी झाली तर त्याच्यामध्ये मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर तुमचे होल्स असतात, लक्षात घ्या. सेम वे त्या मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर जो करंट फ्लो होता ना, त्याला आयसीओ असं म्हणायचं, लक्षात घ्या. कलेक्टर लिकेज करंट. ओके, द लिकेज करंट आयसीओ इज एक्स्ट्रीमली टेम्परेचर डिपेंडेंट, राईट. सो आयसीओ इंडिकेट द लिकेज करंट, इट शुड बी, लक्षात घ्या, तुमचा ट्रान्झिस्टर बनवताय ना, तो सेमीकंडक्टर पासून बनवला जातो आणि सेमीकंडक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर. ओके, सो दॅट्स वाय इट इज एक्सट्रीमली टेम्परेचर डिपेंडंट. सो दॅट्स वाय 6 degree of rise in temperature, there should be double whatever the temperature. See, 10 degree is coming across it, it should be double. It will be the increase in 6 degree temperature. म्हणजे 6 डिग्री टेम्परेचर जर वाढलं ना, तुमचं जे टेम्परेचर आहे याच्या अक्रॉसचं ते डबल होत जातं, लक्षात घ्या. आणि 10 डिग्रीला ते त्याच्या डबल होत जातं फॉर द केस ऑफ सिलिकॉन आणि जर्मेनियम. म्हणजे जर्मेनियम पासून ट्रान्झिस्टर बनवला की सिलिकॉन पासून बनवला, त्याच्यानुसार तुमचं हे करंट त्याच्यातनं फ्लो होतो ना, तो डबल होत जातो, लक्षात घ्या. जर जर्मेनियम पासून बनवलं असेल तर समजा 10 मिली एम्पियर एवढा करंट फ्लो होत असेल सध्याला, आणि त्यावेळेस टेम्परेचर 20 असेल, तर त्याच्या 26 टेम्परेचर झालं ना, तर 20 मिली एम्पियर एवढा करंट फ्लो होईल. जर तो डायोड किंवा जो तो ट्रान्झिस्टर जर्मेनियम पासून बनवला असेल, आणि जर तो सिलिकॉन पासून बनवला असेल ना, तर तो 10 डिग्री, प्रत्येक 10 डिग्री चेंज झाले की तो डबल करंट फ्लो होतो, लक्षात घ्या. तर दिस इज द थिंग विथ रिस्पेक्ट टू थर्मल रनवे. एक लक्षात ठेवा, थर्मल रनवे प्रोसेस काय, त्याच्या रिस्पेक्ट टू थिओरिटिकल. नॉर्मली तुमची ऑनलाईन एक्झाम असेल त्याच्यामध्ये थिओरिटिकल क्वेश्चन असतील, पण फॉर द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आय एम टेलिंग यू रिलेटेड टू द मॅथमॅटिकल थिंग. लक्षात येतं, फक्त एक लक्षात घ्या इथं की प्रत्येक तुम्हाला जे क्वेश्चन आस्क्ड इन युअर एक्झाम सच ॲज if the temperature of the devices increases 6 degree, for the case of your germanium diode, whatever the current flowing through increases, first option, it is a twice, it is a same, it is a thrice, or it is none of the above, right. हे 4 ऑप्शन असतील. म्हणजेच काय, तर लक्षात घ्या, ज्यावेळेस ट्रान्झिस्टर मधून करंट फ्लो होतोय, तो फ्लो होत असताना जर टेम्परेचर 6 डिग्रीनं वाढलं आणि तुमचा ट्रान्झिस्टर जर जर्मेनियमचा असेल, तर तो करंट डबल होतोय का, म्हणजे ऑप्शन ऑफ आन्सर आपलं डबल होतो, लक्षात घ्या. पण या प्रकारे तुमचे क्वेश्चन डबल होतो, थ्राइस होतो, किंवा नन ऑफ द अबव, किंवा
काहीच फरक पडत नाही. हे 4 जर समजा ऑप्शन असतील तर त्यावेळेस तुम्ही ऑप्शन चॉईस करणार आहात डबल होतो, लक्षात घ्या. अशा प्रकारे याच्यावर थेरॉटिकल क्वेश्चन तुमच्या एक्झामला विचारला जाईल, ऑनलाईन एक्झामला. ओके, आपण हा फ्लो चार्ट काल पाहिलेला आहे, परत एकदा पाहायची गरज आहे का? मला नेक्स्ट पॉइंट सुरू करायचा होता, प्लीज रिप्लाय करा. नसेल लक्षात आला तर मी लवकर सांगतो. सांगू का? सांगा. फ्लो चार्ट थर्मल रनवे प्रोसेसचा. ओके, सांगू ना? सोनाली चव्हाण, सांगायची गरज आहे ना? फ्लो चार्ट. Yes, sir. Okay. See, we have seen the flow chart of the thermal runaway process. It indicates that how the particular thermal runaway process is happen with respect to your transistor, right? Whatever the reason behind it is. See, due to the voltage or current flowing through the devices, one of the important thing, voltage and current flowing through the devices, what happen? There should be increase in temperature of the collector base junction, right? So it is nothing but a rise in temperature of the particular region. Particular region indicate that, see, we have applied the input to the base so that output got a collector. So that related point is collector and base. So that increasing temperature of the collector base junction is happen when more and more current flow through the devices, right? So this causes, see, one of the important concept with respect to this is that there are two things with respect to any of the devices. One is minority charge carrier, other is majority charge carrier. So when increasing the temperature, there should be current flowing through the minority charge carrier. Minority indicate that less number of charge carrier, it increases. So due to that, there should be increase in the leakage current. Leakage current indicate that ICO. So this current is increases due to the only minority charge carrier, right? So due to increase in temperature, there should be current flowing due to the minority charge carrier, that should be increased. It is nothing but a leakage current. So due to that increase in the leakage current, there should be, see, your current, whatever the output current is nothing but a collector current. Collector current is nothing but a current flowing due to the minority charge carrier and current flowing through the majority charge carrier. This is the addition of minority charge carrier current and the majority charge carrier. So here increase in the minority charge carrier current. So it is the addition of majority as well as minority. So it is increases. So it causes there should be increase in the collector current, because collector current is the addition of your minority charge carrier plus your majority. Majority have same value, but minority charge carrier increases. So due to that increase in the collector current, right, it is the addition of both minority charge carrier current and the majority. So minority increases, so that current flowing through the collector, it also increases, right? So collector current increases. So what happens? So due to the increase in collector current, whatever the current flowing through the device is increases, it is nothing but a collector base junction. See, collector base junction, why? Because we have applied the current to the base, output of it is coming at the collector. So collector base junction power increases. So it is nothing but whatever the power coming through the collector base junction or dissipated from the collector base junction, it should be increases, right? So due to that, power dissipation in that area also increases, right? So due to that increase in the power dissipation, there should be power, whatever the evolution is increases, it causes टेम्परेचर ऑफ द ट्रान्झिस्टर. असं का होतं सांगतो, पॉवर तुमच्या कलेक्टर बेस जंक्शन मधून बाहेर पडते, म्हणजेच त्याच्या जवळचा पार्ट असतो तुमचा ट्रान्झिस्टर, बरोबर. त्या ट्रान्झिस्टरचं सुद्धा टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे, राईट. So that increase in the temperature of the transistor, again leakage current increases and the temperature of the device increases. So this is the flow chart for the purpose of the thermal runaway process. एक लक्षात घ्या, एक इम्पॉर्टंट कंडिशन फॉर थर्मल रनवे. पहिली गोष्ट लक्षात द्या, टेम्परेचर इन्क्रीज होतं. टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे लिकेज करंट इन्क्रीज होतो. लिकेज करंट इन्क्रीज झाल्यामुळे तुमच्या कलेक्टरचा करंट इन्क्रीज होतो, कारण की कलेक्टर करंट हा मेजॉरिटी आणि मायनॉरिटी चार्ज कॅरियरमुळे असतो. तर इथं मायनॉरिटी चार्ज कॅरियरमुळेचा करंट इन्क्रीज झाला, त्यामुळे मेजॉरिटी प्लस मायनॉरिटी हा इन्क्रीज होतो. तो इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार आहे, तुमच्या डिव्हाइस मधून पॉवर जी बाहेर पडणार आहे ती वाढणार आहे. पॉवर बाहेर पडणार आहे ती वाढणार आहे, म्हणजेच काय होणार आहे, तिथलं टेम्परेचर वाढणार आहे, म्हणजेच तिथलं टेम्परेचर इन्क्रीज होणार, म्हणजेच परत टेम्परेचर तिथलं टेम्परेचर वाढलं, म्हणजेच काय होणार आहे, तिथला लिकेज करंट वाढणार. ही सगळी कम्युनिटिव्ह एकत्रित प्रोसेस आहे, लक्षात घ्या. ओके, लक्षात आलंय का हे?
प्लीज रिप्लाय द्या. येस सर. ओके, हे आपण पाहिलेलं आहे. आता पाहिले आपण हाऊ टू अवॉइड द थर्मल रनवे, हे पाहिलेलं आहे आपण. थर्मल रनवे लक्षात घ्या, अवॉइड करायच्या दोनच थिंग इम्पॉर्टंट आहेत. पहिली थिंग आहे, तुम्ही जे टेम्परेचर किंवा व्होल्टेज अप्लाय जे व्होल्टेज जे अप्लाय करता ना, ते अशा प्रकारे अप्लाय करायचं की ते ओव्हर नको आहेत. ओव्हर म्हणजे लिमिट, मॅन्युफॅक्चररने एक लिमिटेशन दिलेलं असतं की किती व्होल्टेज किंवा किती करंट अप्लाय करायचं, त्याच्या पुढे जाऊ द्यायचं नाही. आणि करंट त्याच्यात पॉवर जी डिसिपेट बाहेर पडते ना, पहिली थिंग करंट आणि व्होल्टेज जे अप्लाय करताय ते लिमिटमध्ये अप्लाय करा. आणि दुसरं आहे, जर ते त्याच्या ओव्हर असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही हीट सिंक यूज करायची की जी हीट बाहेर पडते ते अब्सॉर्ब करेल आणि ती नेचरमध्ये सोडेल. ओके, now see compensation technique. Compensation technique means what? See, आपण काय करतोय आता लक्षात घ्या, तुमच्या ट्रान्झिस्टर मधनं करंट किंवा व्होल्टेज फ्लो करतोय, त्यामुळे काय होतंय, त्याच्या इफेक्टमुळे तुमची डिव्हाइस डॅमेज होती. बरोबर, ते डॅमेज होऊ नये म्हणजे बेस करंट वाढला की कलेक्टर करंट वाढतोय, पण तो परत एकदा आहे ओरिजिनल कंडिशनला कसा आणायचा, त्या टेक्निकलाच कंपेन्सेशन म्हणजे इफेक्ट इन इन्क्रीज इन द टेम्परेचर वी हॅव टू बी कम्पेन्सेटेड ऑन दिस फॅक्टर. म्हणजे टेम्परेचर जरी वाढला तरी कलेक्टर करंटवर त्याचा कुठलाही इफेक्ट होत नाही, हे पाहणार आहोत. ते म्हणजेच कंपेन्सेशन. कंपेन्सेशन इंडिकेट दॅट भरपाई, लक्षात घ्या मराठी अर्थ त्याचा. ओके, we have to be discussed or why we have to be done the same compensation. One of the reason made it is that, see, one of the important issue related to the amplifier is that we have to be increases the gain of the particular factor. We have requirement more and more gain increases. Why? Because see, when we have applied the input, see, one input is applied, we got the one, there should not be amplification, so it is not acceptable. So to increasing the gain is important factor with respect to your transistor. For the increasing gain, different term or different compensation technique we have to be used for the increasing gain. See, when we have to be used, लक्षात घ्या आपण डायोड यूज करत होतो आधी. ज्याच्या वेळेस काय करत होतो आपण, समजा 1 व्होल्ट इनपुट अप्लाय केलं तर 0.3 आउटपुट मिळत होतं. का? कारण 0.7 हे त्याच्या इंटरनल प्रोसेसिंग साठी लागत होतं. तर लक्षात घ्या, आपण ज्यावेळेस ट्रान्झिस्टर यूज करतो ना, त्यावेळेस काय करतो, जेवढे सिग्नल अप्लाय करतो त्यापेक्षा जास्त सिग्नल आउटपुटला आपल्याला मिळते. लक्षात घ्या, त्यामुळे आपण ट्रान्झिस्टर मोर ऍप्लिकेशन मध्ये यूज करतोय. तर लक्षात घ्या की आणखीन रिझन आहे तुमच्या याच्या कंपेन्सेशन टेक्निक यूज करायचे. सी, कंपेन्सेशन टेक्निक वी हॅव टू बी यूज, देर शुड बी निगेटिव्ह फीडबॅक. निगेटिव्ह फीडबॅक इंडिकेट दॅट it should be reduces the gain of transistor, right? So we have working on the increasing the gain of transistor, but due to the some reason negative feedback is coming with respect to your transistor, it should reduces the gain of your transistor. So we have to be avoided the negative feedback of your transistor. So that's why we have to use the compensation, different compensation technique for your transistor to increase the gain of your transistor, right? So see, there are different elements such as your thermistor. Thermistor indicate the thermal resistor that should be dependent on the temperature, right? Means thermistor indicate that it is the combination of the temperature dependent element and resistors. Means thermistor is the device. See, we have seen the curve of the compensation using thermistor. See, thermistor is the device which should have inversely proportional the relationship between your temperature and resistance with respect to thermistor. It is inversely. See, as see, initially temperature, see, here is a temperature, here is a resistance. Initially there should be less temperature. Less temperature indicate that there should be more resistance of your thermistor. As we have to be increases the temperature more, right? As we have to be increases the temperature of the device more, in that case whatever the resistance, see, whatever the resistance coming across your devices, that should be reduces. Means thermistor is the device which should be inversely proportional to the temperature, right? Means टेम्परेचर जर वाढवलं ना, त्याचा इफेक्ट तुमचा रिडक्शन इन द रेजिस्टर होतो. लक्षात घ्या, हा कन्सेप्ट तुमच्या कंपेन्सेशन टेक्निक साठी यूज केला. आणि तो कशा प्रकारे यूज करतोय आपण, आणि त्याचा इफेक्ट तुमच्या इन्क्रीज इन द कलेक्टर टेम्परेचर, म्हणजे कलेक्टर टेम्परेचर त्यामुळे वाढतंय का किंवा वाढत नाही हे पाहणार. कंपेन्सेशन इंडिकेट दॅट ऍक्च्युअली ज्यावेळेस आपण हा जर तुमच्या सर्किट मध्ये यूज केला ना, त्यामुळे तुमचं कलेक्टरचे टेम्परेचर ऍज वेल एज द व्होल्टेज हे वाढत नाहीये. कारण का, की हा कंपेन्सेटिंग कंपोनंट मध्ये वर्क होतो. तो कसा वर्क होतो ते आपण पाहणार आहोत पुढच्या स्लाइड मध्ये. पहा,
above is the circuit used for the bias compensation using thermistor. So this is the actually common emitter configuration for the purpose of your amplifier, right? So in that application, we know that we have to be done the biasing. Biasing indicate that applying voltage to the transistor to work in a particular condition. We know that for the biasing purposes, we have used the two resistors. Normally, we have used this two resistors. It is nothing but this configuration is actually called as voltage divider biasing, right? So voltage divider biasing, there should be used of the two resistors, normally R1 and R2. See, basically it is called as R1 and R2, but in case of your thermistor configuration for the biasing purposes, we have to use the R1 as a single resistance. For the R2, we have to use the thermistor resistance. How it should be used? See, how it should be used for the compensation of the increase in the collector current. हा थर्मल रेजिस्टन्स आपण कसा यूज करतो की जेणेकरून तुमचा इन्क्रीजिंग कलेक्टर करंट रिड्यूस होतोय हे आपण पाहणार आहोत, लक्षात घ्या, राईट. सो सी this circuit is called as self biasing or the voltage divider biasing configuration of your transistor, right? So during this configuration, see, as we have to be increases the temperature of this circuit. As increases the temperature of the circuit indicate that there should be increase in the leakage current indicate that majority, whatever the current flowing through the minority charge carrier, that is called as leakage current. So due to the increase in the temperature of the devices, there should be whatever the current flowing due to the leakage current, due to the minority charge carrier, that is increases, right? So minority charge carrier current increases indicate that we know that collector current is nothing but it is the addition of the current flowing due to the leakage current, that is nothing but a current due to the minority charge carrier as well as current due to the majority charge carrier. So here, due to that, there should be increase in the current due to the minority charge carrier. So we know that if this is collector current is the addition of minority charge carrier, it is nothing but a leakage current as well as the majority charge carrier. So it minority charge carrier current increases that, so that total current, that is collector current, increases because it is the addition of the current due to the majority charge carrier as well as minority charge carrier, so that current through the device is increasing, right? So this increases indicate that we know that collector current is addition of current due to the minority charge carrier and current due to the majority charge carrier. So majority charge carrier current is constant, but minority charge carrier current increases. So addition of both is nothing but a collector current. So it also increases. लक्षात येतंय का? हा करंट कलेक्टर करंट काय इन्क्रीज झालाय? प्लीज रिप्लाय द्या मला. परत एकदा सांगू का? ऐश्वर्या गायकवाड, प्लीज रिप्लाय द्या. लक्षात आलंय का? मी एकदा सांगतो, परत लक्षात घ्या. मी काय सांगायला लागलोय की इनिशियली पहा, ज्यावेळेस आपण मी सांगितलं की तुम्हाला याच्यातला कलेक्टर करंट वाढतोय. कलेक्टर कसं काय वाढतोय तर सांगतो, लक्षात घ्या. नॉर्मली ही सेमीकंडक्टर डिव्हाइस आहे ट्रान्झिस्टर, लक्षात घ्या. सेमीकंडक्टर डिव्हाइस आहे, त्याच्यामध्ये मायनॉरिटी आणि मेजॉरिटी असे दोन्ही चार्ज कॅरियर असतात, लक्षात घ्या. मेजॉरिटी मोर असतात आणि मायनॉरिटी लेस असतात. सो करंट कंडक्शन इज हॅपन ड्यू टू द majority as well as minority charge carrier. But in case of leakage current, see, in case of, as we have to be increases the temperature of the devices, this indicate that the leakage current indicate that the current due to the minority charge carrier. See, any of the devices have both majority as well as minority charge carrier. So current due to the minority charge carrier increases. So we know that whatever the output current is, it is the addition of current due to the minority charge carrier as well as current due to the majority charge carrier. So minority charge carrier current increases, so that there should be addition of it increases, so that collector current increases, right? So there should be C here. Due to this, collector current IC also increases, right? So collector current increases. See, we know that with respect to your thermistor, see, as the temperature of the devices increases, as the temperature of these devices increases, indicate that, see here diagram. See, as the temperature of these devices increases, it indicate that
current, whatever the current flowing through the devices, that also increases. Why? Because resistance reduces, right? We have, I am explaining the same thing with respect to one of the chart. Then you have to be known same thing. See, this is the flow chart, which should be indicate that how the particular thing will be happen. See, we have discussed that with respect to this configuration. See, as the temperature of this this total circuit, as the temperature of this total circuit is increases. So due to increase in this temperature, right? Due to that this increase in temperature, we know that due to increase in this temperature, we know that we have to be use these thermistor devices, right? Means temperature increases indicate that whatever the resistance that should be decreases. See, we have to be increases the temperature of that particular area, so that your whatever the resistance that should be decreases. Why it is? Because in case of your thermistor, as the temperature should be increases, whatever the resistance which should be coming with respect to thermistor, that should be decreases, right? So resistance decreases indicate that resistance decreases indicate that whatever the voltage provided to the base, this is nothing but a base, right? That also whatever the voltage provided by this, that also decreases. It is nothing but a base voltage should be decreases, right? So base voltage decreases, so it should be voltage applied between base and emitter terminal. So base voltage decreases indicate that base to emitter voltage also decreases. See, base to emitter voltage also decreases. So base to emitter voltage decreases indicate that whatever the voltage increases decreases indicate that whatever current across it, means base current, that also decreases, right? So it is nothing but a base current is also decreases. So input decreases indicate that output also decreases, right? So base current is nothing but input, it should be decreases. So input decreases causes output also decreases. It is nothing but a collector current also decreases. I am again tell you this thing. See here, with respect to this circuit, whatever the effect of your thermistor, which causes, means increase or decreasing the temperature of this particular circuit, and whatever the effect of it is applied here. See, we have to be, important thing is there, he is here that as we have not increasing the collector current जो आहे ना, तो increase व्हायला नकोय, हे important factor आहे. त्यासाठी काय करायचं आपल्याला ते पाहतोय आपण. See, as the temperature of your device is increases, temperature of the device increases indicate that we know that there should be inversely relationship between your thermistor temperature and the resistance, right? So temperature increase झालं म्हणजे काय झाला, रेजिस्टन्स त्याचा रेड्यूस झाला. पहा, टेम्परेचर इन्क्रीज झाला म्हणजे त्याचा रेजिस्टन्स रिड्यूस झाला, राईट? रेजिस्टन्स रिड्यूस झाला म्हणजे इथून जो बेसला जे व्होल्टेज सप्लाय होणार आहे ना, ते सुद्धा रिड्यूस होणार आहे. त्या रेजिस्टन्स रिड्यूस झालं, बेसला जे व्होल्टेज अप्लाय होणार आहे ते सुद्धा रिड्यूस होणार आहे. त्यामुळे बेसला व्होल्टेज जे रिड्यूस झालं, तर ते अप्लाय केलेलं व्होल्टेज बेसला अप्लाय होत नाही, तर बेस आणि इमिटरला होतं. म्हणजे बेसला व्होल्टेज अप्लाय केलं ते रिड्यूस झालं, त्यामुळे बेस टू इमिटरचं व्होल्टेज सुद्धा रिड्यूस होणार आहे. बेस टू इमिटरचं व्होल्टेज रिड्यूस झालं म्हणजे इथं जाणारं व्होल्टेज रिड्यूस झालं म्हणजे इथं जाणारा करंट सुद्धा रिड्यूस होणार आहे. म्हणजेच तो करंट हा पेस करंट असतो, म्हणजेच तुमचा आयबी रिड्यूस होणार आहे. आयबी रिड्यूस झाला म्हणजेच काय झालं, इनपुट कमी झाला म्हणजे आउटपुट सुद्धा कमी होणार आहे. म्हणजेच आयबी रिड्यूसेस कॉजेस देयर शुड बी रिडक्शन इन कलेक्टर करंट. सो देयर शुड बी रिडक्शन इन करंट. म्हणजे आपल्याला कलेक्टर करंट जे रिडक्शन करायचं होतं ना, ते कम्पेन्सेशन जे करायचं होतं ना, ते इथं फॉर्म झालेलं आहे जर आपण थर्मिस्टर यूज केला तर. लक्षात आलंय का? प्लीज रिप्लाय द्या. नम्रता घोडके लक्षात आलंय का? पूजा वेदपटक आला असेल तर सांगा, नसेल तर नाही म्हणून सांगा. पूजा कोकाटे, सॉरी, डबल सांगा सर. सांगू एकदा? ओके, आपण काय सांगतोय, कंपेन्सेशन ऑफ द पर्टिक्युलर थिंग्स, राईट? कंपेन्सेशन म्हणजे काय?
लक्षात घ्या, जरी माझं टेम्परेचर वाढलं ना त्याचा इफेक्ट तुमच्या कलेक्टरच्या इन्क्रीजिंग होऊ नये. हे आपलं ऍक्च्युअली कंपेन्सेशन टेक्निकचं इम्पॉर्टन्स आहे. म्हणजे जरी टेम्परेचर वाढलं ना त्याने ज्याच्यामुळे तुमचं कलेक्टर करंट वाढू नये, त्याच्यामुळे तुमची डिव्हाइस डॅमेज होऊ नये, त्यासाठी आपण कंपेन्सेशन टेक्निक यूज करतो. आणि त्या कंपेन्सेशन टेक्निक मध्ये आपण काय यूज केलंय तर थर्मिस्टर ही डिव्हाइस यूज केली. थर्मिस्टर डिव्हाइस ही कशी आहे तर टेम्परेचर जर वाढलं तर रेजिस्टन्स कमी होणार आहे त्या डिव्हाइसचा. लक्षात घ्या, म्हणजे टेम्परेचर वाढला तर रेजिस्टन्स कमी झाला, म्हणजे तुमच्या इफेक्टमुळे तुमच्या डिव्हाइसचा कलेक्टर कलेक्टर करंट आहे ना तो रिडक्स होतो. तो कसा रिड्यूस होतो तर पहा इनिशियली आपण काय करतोय, तुमचे डिव्हाइस जे आहे त्याचं टेम्परेचर आपलं वाढायला लागलं, राईट. डिव्हाइसच्या अक्रॉसचं टेम्परेचर वाढलं, म्हणजे टेम्परेचर वाढलं तर काय होणार आहे पहा, टेम्परेचर वाढलं, टेम्परेचर वाढत गेलं इकडं, तर त्यावेळेस तुमचा हा रेजिस्टन्स हा कमी होणार आहे. कारण की तो टेम्परेचर जर वाढलं तर रेजिस्टन्स कमी होणार आहे, कारण ते एकमेकाच्या इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे, बरोबर. त्यामुळे काय झालं, टेम्परेचर वाढलं त्यामुळे रेजिस्टन्स कमी झाला, बरोबर. रेजिस्टन्स कमी झाला म्हणजे याच्या अक्रॉस जो व्होल्टेज फ्लो होणार आहे बा, इथून जे व्होल्टेज प्रोव्हाइड होणार आहे ना बेसला, ते सुद्धा कमी होणार आहे. का तर तुमचा इथला रेजिस्टन्स कमी झाला, व इथला कमी झाला पण इकडला आहे तसा असतो. त्यामुळे इथला जो बेसला व्होल्टेज जे अप्लाय केले जाणार आहे ते रिड्यूस होणार आहे. बेसला व्होल्टेज जे अप्लाय केलेलं आहे ते रिड्यूस झालं म्हणजेच काय, बेस टू इमिटर व्होल्टेज सुद्धा कमी, कारण बेसला कमी झाला म्हणजेच इमिटरला सुद्धा कमी होणार आहे. म्हणजे बेस टू इमिटर व्होल्टेज सुद्धा कमी झालं. पहा, बेस टू इमिटर व्होल्टेज कमी झालं म्हणजेच बेस टू इमिटर व्होल्टेज कमी झालं म्हणजेच काय झालं, त्याला तिथलं व्होल्टेज कमी झालं म्हणजे करंट सुद्धा कमी होणार आहे. म्हणजेच करंट कोणता असेल इथं, बेस करंट असेल, म्हणजेच आयबी असेल, तो आयबी सुद्धा रिड्यूस होणार आहे. तर लक्षात घ्या, आता इनपुट जर कमी झाला तर आउटपुट सुद्धा कमी होणार आहे. म्हणजे बेस करंट कमी झाल्यामुळे तुमचा कलेक्टर करंट सुद्धा कमी होणार आहे. पहा, बेस करंट कमी झाला त्यामुळे कलेक्टर कमी झाला, त्यामुळे टोटल कंपेन्सेशन म्हणजे जरी टेम्परेचर वाढलं तर त्याचा इफेक्ट म्हणून तुमचा कलेक्टर करंट कुठेही वाढत नाही. म्हणजे त्याचा इफेक्ट काय होतो, देयर शुड नॉट बी डॅमेज ऑफ युअर ट्रान्झिस्टर. लक्षात घ्या, म्हणजे जरी टेम्परेचर वाढलं तर त्याचा इफेक्ट तुमच्या कलेक्टरच्या करंट वाढीवर होत नाही. आता लक्षात आलं का सगळ्यांच्या? Yes, sir. Okay. See, we have seen the second compensation technique for the sensitive. एक लक्षात घ्या, if we have seen the already that is a thermistor that have the temperature coefficient which is inversely proportional, but transistor is the devices which have the positive temperature coefficient with respect to your device, right. Positive temperature coefficient म्हणजे काय, जर मी टेम्परेचर वाढवलं तर रेजिस्टन्स पण वाढणार आहे. लक्षात घ्या, त्यामुळे जो मी इथे यूज केला होता रेजिस्टन्स तो आता तिथे यूज करता येणार नाही, कारण त्याचाही जर मी इथे यूज केला ना त्याचा इफेक्ट तुमच्या सर्किटवर होणार नाही. त्यामुळे तो सेन्सिस्टर डिव्हाइस आहे ना R1 च्या ठिकाणी यूज करतोय आपण. लक्षात घ्या, सेन्सिस्टर डिव्हाइसेस जी म्हणजे पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट असतो. म्हणजे काय, टेम्परेचर वाढलं की रेजिस्टन्स पण वाढणार आहे. लक्षात घ्या, याचा इफेक्ट सांगतो तुम्हाला. See, using voltage divider rule, how it should be work. Base voltage पहा, base voltage म्हणजे इथलं व्होल्टेज आहे, राईट. If we have applied the voltage divider rule across it, it is nothing but a secondary resistance divided by both resistance into multiplied by this VCC. This is nothing but a voltage divider rule, right. This is nothing but a R2 divided by R2 plus RS into VCC. See, R2 divided by RS plus R2 into VCC. This is nothing but a base voltage. Why it is base voltage? Base voltage indicate that whatever the voltage coming across this point. Okay. Now see, we know that I have already told you phi indicate that base voltage minus emitter voltage. It is nothing but a phi. See, phi indicate that base to emitter voltage. So it is difference between base voltage and emitter voltage, right. Whatever the voltage is coming across phi, it is nothing but a base voltage minus emitter voltage. So phi is nothing but a phi minus phi. See, phi minus phi. Okay. Now see, we have to be discuss the same factor with respect to this equation, right. See, I have discussed. Now see, as the temperature, see, now this is the positive temperature coefficient. What it indicate that temperature, as the temperature increases, resistance also increases. Why? Because it is a positive temperature coefficient, म्हणजे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं. लक्षात घ्या, जे टेम्परेचर वाढलं की रेजिस्टन्स वाढणार आहे. ओके. सो सी, as the temperature increases there should be increase in the resistance.
resistance indicate that transistor resistance, right? Because see, for the case of your transistor, as the temperature increases, the resistance of the transistor also increases. Transistor is the one of the devices which should be depend on the temperature, right? So it is directly proportional to the temperature. Means temperature increases, it causes resistance of the device is also increases. So temperature increases, it causes whatever the RS means resistance of sensor increases. Now see, we have to be use this sensor not below, that is on upper side. So what happened due to that, that should be increases, that should be affected on directly on this base voltage, right? So RS increases, it causes there should be whatever the voltage coming across base, that should be decreases, right? See, so that Phoebe decreases. असं का होतं हे सांगतो. तर लक्षात घ्या, मगा जे पाहिलं ना, तो RS होता तो इथं होता, खाली होता, आता तो वर आहे. म्हणजे हे जर वाढलं म्हणजे इथला रेजिस्टन्स वाढला, मगाच्या वेळेस इथला वाढत होता, आता जर रेजिस्टन्स इथला वाढला तर इथं सप्लाय होणार व्होल्टेज कमी होणार आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे काय होईल, टेम्परेचर वाढलं, त्यामुळे सेन्सिस्टरचा रेजिस्टन्स वाढला, त्यामुळे काय झालं, हा रेजिस्टन्स वाढल्यामुळे तिथलं जे सप्लाय होणार व्होल्टेज आहे ते रिड्यूस होणार आहे. लक्षात घ्या, ते रिड्यूस झालं म्हणजेच बेस जर व्होल्टेज रिड्यूस झालं तर त्याच्या अक्रॉस बेस टू मीटर सुद्धा रिड्यूस होणार आहे, राईट? त्यामुळं का रिड्यूस होणार आहे, कारण ते बेसनं सप्लाय केलेलं असतं याला, राईट? सो दॅट Phoebe also reduces, right? So Phoebe also reduces. Phoebe reduce झाला म्हणजे व्होल्टेज बेसला अप्लाय केलेलं जे आहे आधीच्या पॉइंट मध्ये पहा, बेसला अप्लाय केलेलं व्होल्टेज रिड्यूस झालं होतं, त्यामुळे बेस टू मीटर व्होल्टेज सुद्धा रिड्यूस झालं. पण लक्षात घ्या, इथं बेसला अप्लाय केलेलं व्होल्टेज रिड्यूस झालं म्हणजे त्यावेळेचा तिथला करंट सुद्धा रिड्यूस होणार आहे, त्यामुळे बेस करंट सुद्धा रिड्यूस होणार आहे, बेस करंट, राईट? सो बेस करंट इज नथिंग बट इनपुट अप्लाइड अक्रॉस इट. So input is reduces, it indicate that output also reduces. लक्षात घ्या, इनपुट जर कमी झाला तर आउटपुट सुद्धा कमी होणार आहे. सेम थिंग I can explain again. See, with respect to transistor, see, this is the device which should be positive temperature coefficient. It indicates that as the temperature increases, it also causes there should be increase in the resistance, right? So we know that as the temperature of the transistor, as the temperature of the transistor increases, it may cause there should be increase in the resistance of this RS, right? So this resistance increases, that due to that resistance increases, whatever the supplied voltage through this base, whatever the supplied voltage to this base, it should also reduces. कारण का रेजिस्टन्स इथला वाढला, इथला रेजिस्टन्स वाढल्यामुळे इथं जे प्रोव्हाइड होणार आहे व्होल्टेज ते कमी होणार आहे, लक्षात घ्या. कारण लक्षात घ्या की त्याच्यासाठी ज्यावेळेस खाली होता ना मगाच्या केसला, त्यावेळेस त्याचा इफेक्ट काय होत नव्हता, पण वरच्या रेजिस्टन्सचा इफेक्ट जास्त होत असतो, लक्षात घ्या. सो दॅट हिअर शुड बी रिडक्शन इन द बेस व्होल्टेज, राईट? बेस व्होल्टेज रिड्यूसेस इंडिकेट दॅट बेस टू इमिटर. तर लक्षात घ्या, बेसच रिड्यूस झाला आहे म्हणजे आता बेस टू इमिटर व्होल्टेज सुद्धा रिड्यूस होणार आहे, राईट? सो देर शुड बी रिडक्शन इन द बेस टू इमिटर व्होल्टेज, अँड द रिडक्शन इन द बेस टू इमिटर व्होल्टेज, देर शुड बी रिडक्शन इन अ बेस करंट. Why it is? Because whatever the voltage, जर व्होल्टेज कमी झाला तर करंट सुद्धा तिथला कमी होणार आहे. So Phoebe decreases, so that Phoebe decreases, so Phoebe and Phoebe decreases, it causes base current of that is also decreases. So due to decrease in the base current, म्हणजे इनपुट जर डिक्रीज झालं तर आउटपुट सुद्धा डिक्रीज होणार आहे, त्यामुळे तुमचा कलेक्टर करंट डिक्रीज होतोय, लक्षात घ्या. सेम थिंग, फक्त एक लक्षात घ्या, मगा जे कॉन्फिगरेशन आपण पाहिलं कोणतं, की बाय युजिंग युअर थर्मिस्टर आणि बाय युजिंग सेन्सिस्टर, एक डिफरन्स आहे याच्यामध्ये. इन केस ऑफ युअर थर्मिस्टर देर शुड बी टेम्परेचर अँड द whatever the applied things means resistance, that should be inversely proportional, but in case of your sensor that should be directly proportional. That's why they are connected in opposite way. See, in case of your thermistor that should be connected below, in case of your sensor that should be connected upward. Okay, लक्षात आलं का सेन्सिस्टरचा? Yes, sir. Okay. See, we have seen the single stage common emitter amplifier. This is the configuration. See, in a day-to-day application, each and every, लक्षात घ्यायचं application सांगतो. Amplifier म्हणजे कुठलंही फंक्शन असलं ना, मेन असतं माईक आणि amplifier आपण यूज करतो, तर त्याच्यातलं बेसिक कॉन्फिगरेशन जे असेल ना, सिंगल स्टेज कॉमन amplifier म्हणजे काय सांगतो, लहान एरिया जर असेल, लहान एरिया जर समजा कन्सिडर केला,
समजा मी तुम्ही एखाद्या क्लासमध्ये आहात, राईट, त्या क्लासमध्ये जर बोलत असाल ना, तर त्यावेळेस तुम्ही सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर अँप्लिफायर यूज करायचा, लक्षात घ्या. म्हणजे तेवढ्या एरियामध्ये तुमचा जो आवाज आहे ना तो पूर्ण जातो, लक्षात घ्या, सिंगल स्टेज. आणि ज्यावेळेस आपल्याला लार्ज म्हणजे एरिया जर वाढवायचा असेल ना, त्या ठिकाणी म्हणजे तुमचा आवाज जर लार्ज एरियामध्ये जर कव्हर करायचा असेल ना, in that case we have to be use the multiple stages of the common emitter amplifier, right? So we have discussed the single stage common emitter amplifier. Why the name is single stage common emitter amplifier? The reason behind it is that for the amplification purpose, see, for the amplification purpose we have to be use the single common emitter stage for that purpose, right? That's why it is called as single stage common emitter amplifier. See, as we have to be increases the multiple stages of this common emitter amplifier, we have to be give the more and more amplification of the whatever the input applied. See, we just discussing this thing with respect to your mic as well as your amplifier. See, this input indicate that your mic means whatever the voice which we have applied, this is nothing but an input, and these are the internal, see, in a case of your amplifier, internal resistance and the internal means in case of your amplifier, internal component user which causes amplification should be happen. See, तुम्ही आता कुठलाही एक ट्रान्झिस्टर घेतला आणि त्याला इनपुट अप्लाय केलं तर त्याचं अँप्लिफिकेशन होऊ शकेल का, सांगा. म्हणजे मला एक्झाम्पल काय सांगायचं सांगतो, कुठला एक स्टुडंट घ्यायचा आणि तो इंजिनियर आहे म्हणायचा, असं चालेल का? No, sir. राईट. द रिझन बिहाइंड इट इज दॅट, त्याला पर्टिक्युलर एक लक्षात घ्या, जर तुम्हाला इंजिनियर करायचं असेल तर पर्टिक्युलर डिप्लोमा व्हावा लागेल, त्यानंतर ग्रॅज्युएशन आणि स्टडी वगैरे करावं लागेल, राईट. सेम थिंग विल बी हॅपन विथ रिस्पेक्ट टू युअर amplifier. Means transistor is basically used amplifier is not only as it is used, right? In that case we have to be use the different biasing technique. Biasing technique indicate that we have required the certain amount of voltage or current for the working of particular transistor. So that's particular voltage or current provided by using this R1 and R2. These are called as the biasing resistor. Biasing indicate that it should be provided the voltage which should be, see, it should provided the voltage which should be used for the purpose of the given the particular voltage to the transistor to work it as an amplifier, right? That is the required condition of the voltage provided by this transistor, right? So that's why it is called as R1 and R2 are called as biasing resistor. So biasing is nothing but applying voltage to the transistor to work in a particular condition, right? See, we have applied the input, so that input is going to be considered as a mic or any input signal, right? See, this input signal must be AC, not a DC, because see, transistor is the device which should be amplified only AC signal. So our voice is also AC. Why it is AC? See, AC indicate that it have two half cycle, positive as well as negative. So whatever the voice, see, it should be small or greater. So it indicate that positive as well as negative half cycle, or it is a alternating half cycle, right? So that AC signal is applied to this capacitor. So capacitor indicate that we know that the function of capacitor is that capacitor is the device which should passes only the AC signal, so that if it contains some of the ripple indicate that see, ripple with respect to AC, it ripple with respect to AC, it indicate that DC signal, right? So if DC signal is coming across it, it should be eliminated, only AC signal is passed over here. That should be applied to the base terminal of your transistor, right? So base terminal, what it does, see, whatever the signal applied across it, see, base signal, I'm telling you, whatever the signal applied across your base terminal, that should be coming at your collector, that should be opposite. Why it is, I'm telling you the reason behind it is, see, transistor is the device which have whatever the signal applied, we have got the output, it is 180-degree phase shift. Why it is, it have one of the equation, I'm telling you. See, when we have to be apply the voltage or the current across it, due to that voltage or current applied across it, it may cause there should be same way, if we have applied the positive half cycle, same way there should be increase in the collector current, right? Means positive half cycle applied, same way positive current is applied across it, means output, it should be enhancing, increasing. म्हणजे जर इथं 5 मिलीएम्पियर एवढा करंट अप्लाय केला आणि याची गेन 5 असेल तर 25 मिलीएम्पियर एवढा सेम पॉझिटिव्ह हाफ सायकल इथे मिळेल.
पण लक्षात घ्या, one of the important condition related to here, whatever the voltage is coming across here, that should be taken by this RC at that time, right? Means if we have applied the positive half cycle, that positive half cycle voltage is taking across your this RC resistance, because resistance drop this voltage. So whatever the voltage coming across it is opposite through than that of, right? Means positive half cycle is accepted by this. At the same time, negative half cycle is coming across your output, because positive half cycle is dropped by this RC, right? So we got the negative half cycle. See the diagram. Means input AC supply is applied in this half cycle, that is positive to negative, positive negative half cycle. So due to that positive voltage applied, at the same time there should be same increase in the base current, right? Same increase in a base current. Base current indicate that input current. At that time there should be same increase in the collector current. Means same positive half cycle, same positive half cycle, negative half cycle, same negative half cycle, right? This will be happen with respect to IBQ and ICQ. And another thing I'm telling you, see, due to the same more current drop coming at your output, at the same time whatever the voltage is coming, that should be dropped by this RC, so that there should be whatever the input applied there, that causes there should be increase in the collector current, right? So increase in current indicate that जर करंट इथला वाढत असेल तर तिथलं व्होल्टेज रिड्यूस होणार आहे. म्हणजे जितक्या प्रमाणात तुमचा करंट वाढतोय, समजा पॉझिटिव्ह हाफ सायकल एवढा करंट वाढत असेल तर सेम प्रमाणात तुमच्या निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये व्होल्टेज इन्क्रीज होणार आहे. पहा, अपोजिट वे निगेटिव्ह मध्ये वाढत होणार आहे. असं का होतं सांगतो. सी, if we have applied the voltage or current across it, due to that voltage applied across it, it causes there should be output is coming across here, so that there should be increase in the current, right? Current through the device, and at the same time same voltage is grasped by this resistance, right? त्याच्या अक्रॉस काहीतरी रेजिस्टन्स ड्रॉप होतो, लक्षात घ्या. तो रेजिस्टन्स ड्रॉप होतो आणि त्यावेळेस तिथलं करंट वाढलाय त्यामुळे काय होणार आहे, तिथलं व्होल्टेज सेम प्रमाणात, करंट जर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल वाढत असेल ना, तेवढ्या प्रमाणात तिथला व्होल्टेज ड्रॉप होणार आहे, लक्षात घ्या, राईट. त्यामुळे करंट जर पॉझिटिव्हली वाढत असेल ना, तर त्यावेळेस तिथला व्होल्टेज हे निगेटिव्हली ड्रॉप होतं. कारण का की तेवढ्या अमाऊंटचं तुमचं व्होल्टेज या रेजिस्टरनं ड्रॉप केलेलं असतं, म्हणजे त्यानं ओढून घेतलेलं असतं, लक्षात घ्या. ओके, and same thing if negative half cycle is coming here, see, if negative half cycle is coming across here, so what happen, see, with respect to VC equivalence output, so negative half cycle is coming, in that case इनपुट म्हणजे बेस करंट असतं, बेसला असतं, लक्षात घ्या. जे इनपुट जर कमी झालं, लक्षात घ्या, इनपुट कमी झालं म्हणजे आउटपुटचा करंट सुद्धा कमी होणार आहे. आउटपुटचा करंट कमी झाला म्हणजेच तिथलं व्होल्टेज वाढणार आहे, लक्षात घ्या. सी हियर, सो when we apply the negative half cycle, in that case whatever the current coming across your collector, that also reduces. Due to reduction in current, there should be increase in the voltage. असं का होतं, कारण आता लक्षात घ्या, जर एवढा अमाऊंटचा करंट इथला कमी झाला तर काय होणार आहे, कमीत कमी व्होल्टेज ड्रॉप करणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला मॅक्झिमम व्होल्टेज इथे मिळणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला निगेटिव्ह हाफ सायकलच्या वेळेस पहा, तुमच्या VCQ म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज आहे ना, ते वाढणार आहे, लक्षात घ्या. तेच रिझन आहे की तुम्ही जर अप्लाय इथं साइन वेव्ह अप्लाय केली तर आउटपुटला कॉस वेव्ह येते, लक्षात घ्या, राईट. बर, असं जर केलं तर ते ऍक्सेप्टेबल, म्हणजे तुम्ही येस जर अप्लाय केलं तर नो आउटपुटला येईल, तर ते ऍक्सेप्टेबल आहे का सांगा. अँप्लिफायर म्हणजे त्याला काय करायला पाहिजे, मी जर समजा म्हटलो की येस, म्हणजे मी तुम्हाला दाखवलं स्मॉल याच्यात मी येस म्हणलो होतो पहिल्यांदा, परत ते लार्ज अँप्लिफाय व्हायला पाहिजे, पण येस अप्लाय केलं नो मिळतंय, असं इथं होत आहे, तर ते ऍक्सेप्टेबल आहे का सांगा मला. तर अँप्लिफायरचं फंक्शन काय, जे इनपुट अप्लाय केलेला तेच त्यांनी वाढवायला पाहिजे, स्वतःच काही करायला नकोय, तर त्याचा काही सुद्धा फरक पडत नाही. का सांगतो, सी, if we have given the input as a yes, in that case we opposite, if we have to be considered as a no, if we have to be use the same stage, म्हणजे जर अशीच आणखी नेक्स्ट स्टेज जर पुढे यूज केली ना, तर काय होणार आहे, नो अप्लाय केलेलं त्याच्या अपोजिट यस आपल्याला, म्हणजे जे आपण इनपुटला अप्लाय केलं तर तेच मिळून जाईल, आणि अँप्लिफाईड म्हणजे आणखीन त्यात अँप्लिफिकेशन होईल, लक्षात घ्या. त्यामुळे त्याचा काही इफेक्ट होत नाही, फक्त जर सिंगल स्टेज यूज केले तर व्हॉट एव्हर द इनपुट अप्लाइड दॅट शुड बी इनव्हर्सला, दॅट विल बी हॅपन इन दिस केस, राईट. हाऊ इट इज हॅपन, त्यासाठी इक्वेशन आहे पहा. सी, I may explain 2 minutes only. I'm taking attendance of you.
See the output voltage. The output voltage VCQ is calculated. Now see, we have to be calculate the output voltage of this configuration, right? Output voltage at this configuration indicate that applying KVL at output side, right? Output side, right? This is output side plus VCC ending with the RE, right? So plus VCC minus of C, current flowing through the collector is a IC. So plus VCC minus of IC into RC minus of this voltage, it is nothing but a VCE, and then minus of IE into RE, because current flowing through the emitter, it is IE, right? So I into RE. C plus VCC minus of IC into RC, C plus VCC minus of IC into RC minus of VCE minus of VCE. VCQ indicate that minimum current, that's why it is a VCQ, right? VCQ, and whatever the current flowing through this RE, that is IE. So I into RE. So your total thing is plus VCC minus of IC into RC. Here minus of VCQ minus of IE into RE minus of IE into RE. This is the thing, right? Coming with respect to U, right? So your equation is nothing but we have taking this equation with respect to VCQ. VCQ indicate that collector to emitter voltage, right? So minus going on another side, it is a plus VCQ, right? So plus VCQ, other thing same, VCC minus of IC into RC minus of IE into RE, okay? Minus of I into RE, right? So your equation is same way, right? VCQ equal to minus VCC minus IC into RC minus of I into RE. Now see, या इक्वेशन मध्ये लक्षात घ्या, IE म्हणजेच IC आहे, कारण का तोच कलेक्टर करंट तुमच्या इमिटर मधून फ्लो होत असतो, त्यामुळे IE ऐवजी आपण IC टाकतो इथे, लक्षात घ्या. सो VCC मायनस IC into RC मायनस IC into RE. आता लक्षात घ्या, इथं रिझन आहे, लक्षात घ्या कशामुळे आपण कलेक्टर करंट वाढवला तर व्होल्टेज कमी होईल. VCQ म्हणजे काय, समजा VCQ म्हणजे काय, तर तुमचा VCC मायनस VCQ म्हणजे कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज म्हणजेच काय, VCC मायनस IC, लक्षात घ्या. म्हणजे जर कलेक्टर करंट मी जर वाढवला तर तुमचं VCQ कमी होणार आहे, लक्षात घ्या. इथं पहा, कलेक्टर करंट जर इथं परत एकदा सांगतो, VCQ म्हणजे काय, कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज, जे आपण इथं पाहतोय इक्वेशन, लक्षात घ्या. जर मी कलेक्टर करंट वाढवला याचा अर्थ काय होणार आहे, तुमचं VCQ कमी होणार आहे, कारण VCC मायनस ते आहे, लक्षात घ्या. हे लक्षात येतं का इक्वेशन, जस्ट एक कमेंटात सांगा मला. एक लक्षात घ्या, VCQ म्हणजे काय, कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज आहे. कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज कधी कमी होणार आहे, जर मी कलेक्टर करंट वाढवला तर. म्हणजेच पहा, कलेक्टर करंट इथं वाढलाय, पहा कलेक्टर करंट वाढला म्हणजेच त्यावेळेस तुमचं VCQ रिड्यूस झालाय. कलेक्टर करंट रिड्यूस झालाय म्हणजे तुमचा VCQ वाढलेला आहे, लक्षात घ्या. दिस विल बी हॅपन. वाटल्यास आपण पुढच्या लेक्चरला थोडं पाहूया. दिस इज द एंड ऑफ द चॅप्टर. वी स्टॉप नाऊ. आय विल टेक द अटेंडन्स फ्रॉम युअर सेल्फ. फास्ट सांगता. रोल नंबर 1. रोल नंबर 1. गिव्ह मी अटेंडन्स. 1 2 3 Present, sir. 4. Present, sir. राहू द्या, Sir, 3 मी हे कॉपी करतो, राहू द्या. प्रिंट स्क्रीन स्टॉप करूया आपण. स्टॉप करूया, लेक्चर साठी थांबले असतील.